Good morning. This is Jeff from Jefe Tico Tours, and you're here for the next episode of Hey Alexa, Learn Spanish. We are up to episode 25, and here comes Alexa. Hola Alexa, buenos días. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo está su esposo? Mi esposo está bien. Mi familia estamos bien. Everything's good. Todo bien, excelente, Todo me bien. alegro. Todo bien, excelente, muy bien. Bueno, last time we we're talking about weather and going rafting, so we're going to pick up there. And I wanted to tell people who've been watching us, we're going to start doing something slightly different. We're going to have one episode where we learn some new vocabulary words, and then we're going to have an episode where we just kind of talk and we use our vocabulary words, and it's just going to be kind of like a talk session, and so we're going to see how that goes. Alrighty, so right now I'm going to share my screen with you, and we're going to review the stuff we've done before. So hola, Alexa, ¿es su día libre hoy? No, no es su día libre. Digo, es el día de usted. Mi Sí, día libre. es su día libre. Yo trabajo. Yo trabajo. Yo trabajo. Ajá, muy bien, excelente. ¿Y trabaja Rob hoy? No, es su día libre. Excelente, muy bien. ¿Él está dormido? No está dormido. No. Bueno, y hace calor allí está en New Jersey, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Y hoy es el 24 de agosto. Hace calor. Hace calor hoy. Sí, y hace humidity. Está muy húmedo. Está muy húmedo. Sí, muy bien. Bueno, I want to show you the difference between hace calor and está haciendo calor. Está haciendo calor. And that means it's hot. Literally, it means it is making heat. That's what it literally means. It literally means it is making heat. Okay, so calor really means heat. And haciendo means making. It is making heat. And so that's what you're going to say if it's like doing it right now. Like if I said, because I said, hoy es el 24 de agosto. Today is the 24th of August. Está haciendo calor. It is. And you'll say, hace calor. Is when it's hot in general? Right. When you say what the weather is like in general. Okay. And the same thing with llueve mucho. That means it rains a lot. But if you say it is raining, you're going to use that same construction. You're going to use está haciendo llueve. Really close. But llueve is its own verb. So and it's something we call a stem changing verb. You don't need to know that right now. We'll talk about that later. But the UE changes to an O, and then they add the IENDO onto it. And that means it is raining. And that's what you would say if it was raining right now. So if I was asking you what the weather's like where you are, I would say, está lloviendo. Is it raining right now? And if I wanted to know what your weather was like in general, I would just say, llueve mucho. Does it rain a lot? And then you could say, sí, llueve mucho. Okay, and we were going to talk about the meses this time. And so the meses del año son enero. I want you to also notice that they're not capitalized. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Now, remember we talked about in Costa Rica, they don't spell it with a P. In Costa Rica, they say septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, and diciembre. Okay. Bueno, entonces, en Nueva Jersey, ¿hace calor en enero? No hace calor en enero. ¿Qué tiempo hace? There's the question. What is the weather like? ¿Qué tiempo hace? That's an important one.
Yeah, Katie, and remember that's excuse me, that is how you say it when you're asking about it in general. ¿Qué tiempo hace? And then you can say, en enero, en febrero. You could say in Costa Rica, in New Jersey. You can just add things to it, but that is the word, the expression for what is the weather like. Literally, it means what weather does it make? Okay, so that's the literal meaning. What weather does it make? Hace means to make or to do. So you can use it for like saying, hey, what are you doing? Alexa, ¿qué hace usted? What are you doing? Or I would say, ¿qué está haciendo? So if I wanted to say, what are you doing? I would say, ¿qué está haciendo? And that means, what are you doing? So you can see that yendo ending is like ing. Haciendo, ing. ¿Qué está haciendo? What are you doing? Okay, so you can see that means what are make or do. What are you doing? It can also mean what are you making. So, bueno, ¿qué tiempo hace en New Jersey en julio? En New Jersey en julio hace calor y llueve un poquito. Muy bien, llueve un poquito, correcto, sí, muy bien. Llueve mucho en agosto este año. Este año lluevó mucho. Very good. I hear you trying to do the past tense. Now, this one's tricky because it's a stem changing verb. So, and we didn't learn about that yet. So I'm just going to tell you what it is. It's llovió. That means it rained. It rained. So you can see how there's a relationship between the O and the UE. Yeah. And we'll talk about that later. Those are called stem changing verbs. O. Foreshadowing. It's foreshadowing. Yes, we are foreshadowing our future Spanish lessons. Bueno, so llueve mucho, it rains. Está lloviendo, it is raining. Llovió, it rained. So en agosto, este año. Este año es llovió mucho. Llovió mucho este año. Muy bien. ¿En qué mes? Do you understand that? ¿En qué mes? ¿En what month? Sí, ¿en qué mes llueve mucho? En abril llueve mucho. Sí, en New Jersey llueve mucho en abril. Sí, abril y marzo. En abril y marzo, sí, muy bien. En Costa Rica llueve mucho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses del año. Llueve mucho en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En diciembre llueve un poco. Llueve un poco. En enero, febrero y marzo no llueve. No llueve en enero, febrero. Llueve muy, 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 muy poco. Muy poco en enero, febrero y marzo. En enero, febrero y marzo es bueno viajar a Costa Rica. ¿Comprende? Sí. Sí, es muy bueno viajar en enero, febrero y marzo en Costa Rica. En abril, ¿llueve mucho o llueve poco? Depende del año. Sí. ¿Comprende? ¿Comprende? Depende. I use the new word, but it's a cognate. Sí, comprende. Sí, muy bien. Depende del año. En mayo llueve mucho, 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 mucho. Sí. Mayo, junio, julio. Todos los otros meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, llueve mucho. Llueve mucho. Bueno, en New Jersey,
Solo llueve mucho en abril. No, en New Jersey llueve mucho todo el año, Ajá. but Todo el año. what was the word? Depende. Depende. Depende del año. Ajá, muy bien. Depende del año. Correcto, muy bien. Yo creo en New Jersey no llueve mucho en septiembre y octubre. Yo creo también. Sí, no mucho en septiembre y octubre, pero y llueve mucho en enero y febrero. Depende del año. I forget the word for sometimes. A veces. A veces está haciendo frío. Ajá, No, hace frío. ajá. A veces hace frío, correcto. Sí, muy bien. That's our time. We're going to have to wrap this up. Muy bien. But we will, and next time we're going to have a conversation. We're just going to talk. We're not going to learn new words. We're just going to use the words that we learned here in our session. Bueno, so nieva mucho en enero y febrero. ¿Comprende? Yes, I'm trying to remember the word for if, because I want to say if it is Sí. cold. Sí significa if. It looks like yes, really? but no accent mark. Oh. So you just say if, sí, but with no accent mark on it. That means if. Sí hace frío. Okay, si hace frío, nieva un poquito. Uh-huh. Si hace calor en enero y febrero, es llueve. No es llueve, simplemente llueve. Llueve. Llueve mucho, muy bien. ¿Dónde en los Estados Unidos nieva mucho? En Buffalo, New York, nieva mucho. Ah, sí, en Nueva York nieva mucho. Nieva mucho en la Florida. No, es nieva. No. Nieva. Es no nieva. No nieva, No correcto. nieva en Florida. En la Florida, nunca. Nunca nieva en la Florida. Nunca. Nunca. Muy bien. Bueno, excelente, Alexa. We got our 10 minutes in for today. We're going to try to keep this to 10 minutes. And the next time we're just going to have a little chat, and we're going to try not to learn any new words. We're just going to try to stick to, but I know we're going to learn new words. You know, we will. We just can't resist learning new words. And so we will just try to have a little conversation using the words that we got and see how that goes and see if our people like it. And if you like that, please give us a comment. See if you like that. All righty. Well, thank you very much, Alexa. We'll see you again next time. Hasta luego. Luego.